Almighty Allah, your student, most welcome to the new session of our real learning. I hope all of my lessons could influence in your studies and you could catch some positive point from my lessons. Definitely, I'm trying my best to offer you the best lessons. If I have any deficiency, you can, or I'm sincerely ask you to forgive me with your greatness. Number 7, on page 7, we have lesson Great American Writers. نویسنده های فوق‌العاده عالی آمریکایی. I can talk about fictional deceptions of adolescence. مگه من میتونم چی درباره همو حالتهای تخیلی طفولیت یا حالتهایی که در طفولیت adolescence همو بلوغیت یا طفولیت میگه. And peers make a list of books, films or TV shows about adolescence. میگن به شکل دو نفره میگه شما میتونین یک لیست یا کتاب ها را یا تیوی شو ها را میگن لیست بگیرین درباره چیز همو بلوغیت یا طفولیت. How many can you think of in 3 minutes? در 3 دقیقه میتونین درباره کدام کتاب ها میتونین شما فکر کنین. So have you ever watched a movie or have you ever read books about the adolescence? If so, you can write your lesson. Number 3, listen to the radio program about 2 writers things of at least 2 things they have in common. مگه شما چی؟ مگه میتونین گوش کنین بر پروگرام رادیویی که درباره 2 نویسنده می باشه که اتلیست میگه و 2 چیز مشابه دارن. خب شاگردای این بخش لسنینگ است. برای شما ما گفتم که شما باید لسنینگ شما پلی کنید چون ما ایزا نمیتونیم لسنینگ برای شما پلی کنیم و شما میتونید در توسط از پاستان یا امو لپتاپ یا وسیله که دست دارید میتونید پلی کنید و بخونید. بخش سومش هم گفتم read the exam tips. خب ما باید بر شما بخوانم چون بخش 4م 5م که هست از روی لسنینگ پاراگراف است. ما بر شما میخوانم ترجمه میکنم و شما میتونید که لسنینگ ها رو پلی کنید و از روی لسنینگ ها این بخش ها رو جواب بدید. قسمی بر شما گفتم ما قادر نیستیم که لسنینگ بر شما پلی کنیم. خب در بخش پاراگراف ها بر شما میخوانم. Put my bag in the front bedroom. California was the first things and Alexandra said. میگه باید واردمو اتاق خواب روبری بارین اولین چیزی است که الکساندر هند میگه. Jane Lewis stopped scratching your head was the second things he said. و دومین چیزی که گفته چی است scratching یعنی همو خاریدن سر یا یک اعضای بدن میشه. دومین چیزی بود که گفته. California picked up Auntie's heavy suitcase and opened the bag. که همی هنتی کالیفرنیا یک بیگ گرانگه سوتکیس بیگ دیسیره گرفت و او را باسه. I will take it, said Jim and took it. I heard the suitcase hit the bedroom floor with the tongue. که او شنید اون بیگ چستک بیگ ضربه بر روی اتاق خواب خورد و the second had a told reminiscence about it. Have you come for visit Auntie? و برش گفته که آیا تو آمدی کمی Auntie رو ببینی. I asked Auntie Alexander to visit from the landing where rare and she traveled instead. و ما از الکساندر خواهش کردیم تا جایی که هنتی اوجا نشست میکنه و که شی سفر کرده به ایالت ها تا او رو ببینه. She owned a bright green squirrel bow, Buick and black Challenger both kept in an healthy state of tightness, but today they were nowhere to be seen. که چی است که وارا گفته بود که آمده تا که یا کس پیش از این هنتی اما یک لوازم که بر نویسندگی و کتاب می باشه پیش از او بود که او میخواست وارا ببینه. Didn't your father tell you? She asked James and I shook your heads. که گفته که پدر شما بر شما نگفته
که و او چی شده بود شوکت شده بود امو she asked و پرسان کرد جیم and I shocked our heads جیم و ما سر خودم تکان داده probably he forget که شاید او فراموش کرده باشه he is not in yet he is known and he doesn't I usually get back till the late afternoon که او معمولا چیست she's not in yet دانوز نامده she is known she doesn't usually get back till late afternoon که معمولا چیست تا بعد از ظهر نمیره خب well your father and I decided it was time I came to stay with you for a while که میگه چی خب میگه پدرت با من تصمیم گرفتیم که وقتش است که چند وقت را با شما سپری کنم for a while برای چند مدت in may can mean anything for dear for 3 days to 13 years Jim and I exchanged glances Jim growing up now and you are two she said to me we decided that it would be best for you to have some feminine influence I won't be many years 10 years before you became interested in clothes and buys I could have made several answers to this Carl Agger, it would be many years before I would be interested in advice and I would never be interested in clothes, but I keep quiet. It was a lesson that we studied about a writer. I have translated half of paragraph. You must translate the half of paragraph because you must work in your listening and you must work in your translation. You must have great skills of translation. Number 6, find evidence in the text which implies that یک بعضی شواهد پیدا کنیم که مطالب ذهن بیان میکنن. And select sentences bossy, Jim is considerate, Scott and Jimmy's father is absent-minded, Scott is dumbly quiet. این بخش هست که شما میتونید بخونید و انجام بدین. Working pairs بخش آخرش هم به شکل 2 نفره کار میکنیم و سوالات جواب میدیم. خب خدا کنه که درس ما برای شما مفید تمام شده باشه تا درس بعدی با خداوند یکتا موفق باشید.